Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News Update apo petinoda kupe mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So mumashoko etinawo muzuva ranhasi tiri kuona Air Marshal Henry Muchena vari kutaura iwo kutoti kune maZDF commander vari kushanda vari against vanhu must be arrested, vanofana kuendeswa kujeri, vanofana kuendeswa kuchikurudi cheko. Tiri kuona kuti mashoko aya anga akanangana nawawo Tata Former because ndiye munhu ega ari kushanda against mauto against ruzhinji rwenyika yeZimbabwe achisapota zvegananda muri yeZimbabwe. Hatisazivi kuti nyaya yacho ichapera sei because sezvo zvatiri kuona kuti ana Nox Chiwero vakasumudzira kugeza revolution, ana Henry Muchena vakasubmita kusanganisira nemamwe mawar veteran vatsiri kufara nezvinhu zviri kuitika muri yeZimbabwe. Tisikazozivi kuti nhaurwa iyi ichamira sei because veruzhinji havasi kuda kuti bill number 3 iri ringe richipasa. But tiri kuonawo kuti kumasupporters eZANU-PF wakafanana nanaKiller Zivu vari kutaura iwo kutoti no, bill iri rakatopera kudhara, it's a deal done muri yeZimbabwe. Sezvo tiri kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So CIO boss, former CIO boss vari kutaura iwo vachiti no, zvinhu zviri kuitika izvi hazvisi zvinhu zviri right. Tiri kuona kuti ZANU-PF yagara ichitambisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe bhora risina mweya because tiri kurangarira muna 2017 paya pakanzi vanhu musai makapfeka marigalia paida kubviswa president Robert Mugabe, vakati vanhu huyai chinhu ndechedu, but at the end chakazogumisira chinhu chavo muri yeZimbabwe. Ndo zvazvotaura naCIO boss vachitaura kuti no, zvafana zvageza zvezvezvi geza waingotsvagawo support kubva kuopposition, but havana kubvira vakambotaura kuti I'm not ZANU-PF. Unyange wakabviswa muCentral Committee because yanga former member yeCentral Committee wanga vabviswa, but havana kutaura kutoti no, inini havana kumbotaura kuti ndakabva kuZANU, vaingotaura kuti ndiri kuZANU-PF. So ndo zvaitya vanhu izvozvo sort of like zvakaitika 2017 kutoti no, takabatsira vanhu ava kubvisa president Emerson Mnangagwa, at the end mangwana vanofuma vachiti chinhu chedu chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka. So tiri kuona mashoko panapa ataurwa naKiller Zivu. Tiri kuona kuti maretired generals vari ku sort of like kuopoza nawo ya 2030, but Killer Zivu ari kutorawo mashoko ari kutaura panapa kutoti ideal done, ideal rakatopera kudhara. So tiri kuona panapa regedzai tiwerengetese mashoko akanyora. Pari kunzi controversial ZANU-PF figure Killer Zivu has declared that 2030 is a game over for Zimbabwe political timeline. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaura naKiller Zivu. Ari kutaura kuti mashoko ari kubuda ari kutaura kunzi tomisa 2030 hakuna zvinhu zvakadaro, itori game over, itori deal done. Ndofunge zvinezvi kwatosara madays mashoma kuti zvinge zvichipasiswa. So Zivu ari kunzi Zivu made the remark on Saturday taking on his ex to assert that the constitutional amendment bill would be signed into law enabling President Emerson Mnangagwa to remain in power beyond 2028. Ndo zvetiri kuona panapa. Tiri kuona kuti ana Anton General Virginia Mabhiza vakanzi ndo vachange vakuita zvematongerwo enyika vachitorera zeki mukana vavo vavaishandisa sort of like zvinenge zvakuitwa naAnton General Virginia Mabhiza ma-election anonga ari kuitwa kuparliament kwacho ema-MPs nema ministers anonga kuchikaundwa naAnton Virginia Mabhiza. Munhu wacho iye muri yeZimbabwe atoriwo kubato reZANU-PF angatosimbisa constitutional amendment bill number 3 ne0. So tiri kuona kuti nhauwa iyi igembo rinonge rakapera kudhara because tiri kuona kuti nyangwe MP chaicho yangati adzozvivhoterere kuti arambe ari pachigaro, anototivhotera kuti arambe ari pachigaro because tiri kuona kuti waitodedera chaicho kana 5 years yakuenda kunopera kutoti wana wachandivhotera zveire kuti ndinge ndichipinda. So iwe kana kuzvivhotera pachezvako panenge pakaipa muri yeZimbabwe. So Killer Zivu ari kuti reflecting on the liberation struggle, Zivu constructed the path of Mnangagwa and Constantino Chiwenga. Reflecting on the liberation struggle, Zivu contrasted
the path of Mnangagwa and Constantino Chiwenga. He said during the Liberation War, ED played a strategic role where Chiwenga was more hands on as a soldier. Tiri kuona panapa inhau haisi wo iri kutaura ndeye 2017 panapa kutoti vaMnangagwa ndo wanga ine strategic role yacho yakati nyanyei panhauwa iyoyo, but Chiwenga ndiye anga ari pamberi zvazviri mumaoko aVP Chiwenga because anga ari mukuru wemauto ye-defense forces. Ndo zvikuta tiri kuona panapa kanzi ED spent over 50 years plotting his path to power. Zvakutaura zvimuri yeZimbabwe saka uchimidza akatangozvironga ari kuma-30 years here. Ndizviriko here zviri kutaura naKida Zivizvi kana kuti kungotaura kwekungoto hapana zvekuita, because kana ari kuti kwanzi ploti yakatanga kurongwa 50 years ago, akaspenda 50 years achironga ploti yekutoti anga achitora power iri. So tiri kuona kuti kana adaizotori kana akaronga 50 years kuti anga achitora power iri hazvibude zvinhu zvezvezvi kutoti kila sort of like otonga kana kuti 9 months dzaangapedzisa temu yaMugabe vachienda kuma-election naNelson Chamisa payapo painge pakaipa, because isu takaona new parliament ichiwakwa takatoti anga wakira new parliament vanhu chaichaivo vari kuuya opposition iri kuuya ichitonga yowakiwa new parliament, hakuna zvinhu zvakadaro. Panenge pakatoipa chaichepo. Chiwenga focused on advancing through the ranks. ED is gone a whole different level of game. 2030 zvaendwa game over. Tiri kuona panapa ndo mashoko ari kutaura veruzhinji vari kutaura vachidaro, so kutoti 2030 zvaendwa, but tiri kuona kuti magenerals tichakuisirai panews dzatinenge tiri kudzichatevera. Magenerals vari kutaura iwo kutoti no zvinhu izvozvo hazvo, especially ma-retired generals nemamwe ma-generals arimo, munhu haana ari kungotsika madziro chete ndiwavo Dr. Pfumanei because yala yapresident Emmerson Mnangagwa. So ndiye munhu ari kutsika madziro, ndofunga muri kuona ndiye munhu akataura kutoti president vakakangana kukudzai kutoti mauto tiri kukwidzirai mari mazuva apapa deductwa mari dzedze akabuda achitaura nemuromo wake, but tiri kuona kuti mari idzodzo hadzina kuzoonekwa kunzi dzakafamba sei, and hazvina kutomboonekwa kunzi mari idzodzo dzakafamba sei, because 17 and 18 akasvika vanhu vakangopiwa masame amount vagara vachipiwa ivavo. Chinova chiricho chiratidzo, uye makanzwa ma-speeches ake anenge achitaura kutoti no musafurirwe nevanhu, musataure zvinhu zvisina kana nebasa rese, kana kuzofurirwa hatichadi zvinhu zvakaitika 2017. Ndosaka muri kuona mauto wakanzi wakabviswa mucost chushina, because mauto anga akaiswa 2013 kutoti pane zvinenge zvanetsa ndiwo vanopindira vachigadzirisa zvinhu, ndo zvawakaisiwa 2013 mubumbiro yemutemo rapresident the late president Robert Mugabe. But tiri kuona kuti mubumbiro ramutemo amendment bill number 3 rachinjwa muna 2026 unoyu hapana mhuri yeZimbabwe rinenge ringotaurawo kutoti ndo zviripo. So ndonawadzataita kakubatire pano paZimu News Update. Tongoyeuchidzana kuti kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti patinenge tichisama next update musazorasikirwe nezvinenge zvichiitika muno munyika yeZimbabwe. Ndikasangana nemunews dzinotevera.